आतापर्यंत आपण okay, sorry. So far this is our fourth session that will be something that is targeted towards NEP 2020. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की नवीन NEP 20 I mean with the new education policy there's been a lot of new changes, a lot of additions, wherein we are trying to give the child a holistic development, not just studies, not just academics, but how can you make your classroom more engaging? How can you deliver better? And how can the children benefit more than what they learn just through books? And that's the reason we've come up with this session, which is one of the most important, or rather, one among the most important policies that has been covered under the NEP 2020 model, which is using art in your classroom. There's this common misconception about art की art म्हणजे फक्त drawing असतात किंवा art म्हणजे it is just coloring, but there is so much more to art. Art is just not drawing or not just coloring, but there's so much. You as a teacher already are an artist, and how can you best make use of your artistic skills to make your classroom more engaging, colorful, not just colorful in the colors that you see, but having your children bloom with all of those memories, those emotions that are even more colorful than we can actually think about. So today we'll start with Mahendra sir's session. Before that, just to give you a little idea about SR Darvi Foundation, as I see there are a couple of new teachers who've joined in today with us. SR Darvi Foundation is a foundation that works entirely for teacher welfare and teacher empowerment. It is a not-for-profit organization. We totally come up with sessions, with events, with webinars, content training and learning free of cost for teachers. All of these webinars that you would be attending, and there are a lot of webinars that you will be attending in the future as well, are free of cost. And for the time that you dedicate for these sessions for upgrading your skills, you will be awarded with a certificate on the completion of the session. We'll be more than happy to have you all on our digital platform, which is Teacher Talk. Teacher Talk is an application which you can download. Actually, even I mean, when you might have got the Zoom link, you might have got the Teacher Talk app download link, mainly because your certificates that we'll be issuing will be issued over the app. So after the session is done, I would request all of you all to download the app. Teacher Talk app is a social media platform to connect with teachers across the state of Maharashtra. So connecting, discussing different topics, understanding of the different teaching patterns that different teachers have in different schools and different setups. Also, at the same time, we have started with this new feature of GRs, educational GRs येतात from the government of Maharashtra. आम्ही त्याचे summaries and highlights सुद्धा आम्ही post करतोय. So it is one of the, this is one of a kind app which just is for teachers, and entirely it's more like a Facebook, Instagram that you normally use. You can post, तुम्ही आज काहीतरी colorful तुमच्या classroom मध्ये केलेले असाल, तर you can use that and post it so that many other teachers can also make use of it. Now introducing or giving you a little, which is not too little, about Mahendra sir. And Mahendra sir has completed his M.F.A, which is Masters in Fine Arts, which is in painting, from Mumbai University. He studied drawing and painting from Sir J.J. College of School of Arts. He has been involved in the field of teaching since '94 in various institutes and universities. He's been teaching in the field of fine arts, painting, sculpture, textile design, interior design, animation, dramatics, fashion design, and furniture design, architecture, applied arts, and filmmaking. That's like a lot. He has been teaching. He has been teaching the subjects of Indian and Western aesthetics, history of art, drawing for animation, basic design, architectural rendering, and morphology. He has also written an exclusive and an extensive on art and presented talks, presented papers in various seminars. He's conducted workshops, and its theoretical and practical aspects. He's contributed a module on art thinking in the course Sensible Thinking for Modern World, course in General Semantics. He also created a program called Art and Design Foundation for K-12 Environment.
Currently, he's heading the Academy of Fine Arts and Craft at Rachna Sansad, Prabhadevi, Mumbai. Welcome, Mahendra sir, and Yes, thank you. over to you. Thank you. Just one small request. A small request to all the teachers की it will be really helpful in case तुम्हाला जमलं तर please तुमचे cameras चालू ठेवावं. At least that will motivate and help the facilitator facilitate the session better. Yeah, Thank you so much. because I think all the teachers know that when students keep their camera off, it doesn't become a dialogue. So True. if you can keep the camera on, it will be great, because I really intend to have a dialogue with all of you. So before I start, I just am curious to know how many of you are subject teachers and how many of you are art teachers. How, I think if the cameras are on, I will be able to get the understanding faster. Hello, am I audible? Yes, sir. You're totally audible. How many of you are subject teachers and how many of you are art teachers? No, no response. Teachers, it will be great if you all could participate कारण हा सेशन तुमच्यासाठी आहे. तर जेवढं जास्त participate कराल तेवढं जास्त there will be a lot of learning that will happen during the session. Because also I wanted to know which language I should adopt. Shall I adopt Marathi, Hindi? I think, sir, Marathi and a mix of Marathi and Hindi should be great. Okay, fine. Okay. Current, art is such a subject that everybody has some or the other opinion and views about it. Therefore, it is important that we have a dialogue today. So initially, I had suggested a title that Art Integrated Learning, but then I added in the presentation of subjects because I thought I'm not talking about just art, I'm talking about integrating subjects with art. So we all know that new education policy is advocating, is telling us, आपल्याला सांगते की Indian culture heritage shall be part of learning in schools. It is also asking art and craft of India to be used as a tool to teach subjects. मला असं वाटतं की या दोन गोष्टी आपण समजून घ्यायला पाहिजे की इंडियन हेरिटेज कल्चर शाळेमध्ये मुलांना माहिती व्हायला पाहिजे, त्यांच्या अभ्यासाचा भाग व्हायला पाहिजे. हा एक भाग झाला, हा उद्दिष्ट आहे. पण त्याच्याबरोबर हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की ते आर्ट अँड क्राफ्टला टूल म्हणून वापरा असं पण सांगतात. आणि सगळ्या विषयांसाठी सायन्सेस, मॅथमॅटिक्स, लँग्वेजेस, जिओग्राफी, कुठचाही विषय असो त्याला कोरिलेट करा आर्ट आणि क्राफ्टशी असं आपल्याला सजेस्ट केलं जातं. आणि आपण जेव्हा इंडियन आर्ट अँड क्राफ्ट म्हणतो तेव्हा फक्त व्हिज्युअल आर्ट नाही आहे, तर डान्स आहे, म्युझिक आहे, वोकल आणि इन्स्ट्रुमेंटल दोन्ही. त्याच्यानंतर स्कल्पचर आहे. मी जस्ट या इमेजेस केवळ रिप्रेझेंटेशन साठी वापरतोय. टेक्सटाईल एम्ब्रॉयडरी आहे, वीविंग आहे, प्रिंटिंग आहे आणि हँडीक्राफ्ट आहेत ज्याच्यातून रोजच्या वापरातल्या गोष्टी बनतात, त्याच्या खेरीज डेकोरेशनच्या वस्तूही बनतात. या सर्व आर्ट्सना
रिलेट करा. म्हणजे कंटेम्पररी किंवा आजच्या आर्ट्सना रिलेट करा असं सांगत नाहीत. असं मला म्हणायचं नाही. मला असं म्हणायचं की ते सर्व असं म्हणतायत की सर्व आर्ट्सना रिलेट करा. मी थोडा स्लो आणि एकेका मुद्द्यावर पुढे मागे जाणार आहे. कारण मला माझं जे म्हणणं आहे त्याचा एक विशिष्ट मुद्दा त्याच्यावरती मला आपलं लक्ष केंद्रित करून घ्यायचं. कारण आर्ट्स म्हटलं की मॅक्सिमम शाळांमध्ये किंवा आपल्या म्हणजे माझ्याही शाळेमध्ये मी चित्रकला निश्चित केली. काही वेळेला मातीकाम केलं. काही वेळेला, फार काही वेळेला, कमी वेळेला लाकडाच्या काय काड्या वगैरे घेऊन काम केलं. त्याच्यामुळे आपलं सर्व शाळेतल्या आर्टचा जो फोकस आहे तो चित्रकलेवरती असतो. स्कल्पचरवरती कमी असतो, विविंग वरती कमी असतो, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी या गोष्टी कमी असतात. म्युझिक असतं, डान्स असतो, परंतु अॅन्युअल प्रोग्राम सोडलं तर त्याचा काही वापर फार होतो शिकवायला. अर्थात हे माझा अनुभव आहे. कदाचित आपल्या शाळांमध्ये त्याच्यापेक्षा वेगळ्या गोष्टी होत असतील. आपण काय करतो, आपण बऱ्याचशा शाळांमध्ये ऑलरेडी विषय कोरिलेट करतात. म्हणजे आपण कोरिलेशन मध्ये दोन ऍक्टिव्हिटी घडवून आणतो. आयदर एका वर्गामध्ये, एकाच पिरियड मध्ये, एकाच क्लासमध्ये आर्ट टीचर पण एक्झिस्ट करतो, त्याच वेळेला सब्जेक्ट टीचर पण असतो, आणि सब्जेक्ट टीचर आणि आर्ट टीचर किंवा म्युझिक टीचर काही ऍक्टिव्हिटी सजेस्ट करतात मुलांना. आणि ती ऍक्टिव्हिटी आपल्याला असं लक्षात येईल की त्याच्यामध्ये आणि त्या विषयामध्ये आर्टची ऍक्टिव्हिटी आणि विषयाची ऍक्टिव्हिटी याच्यामध्ये काही गोष्टी पॅरलल आयडेंटिफाय केलेल्या असतात. त्याच्या बेसिसवरती ते इंटर रिलेशन, को रिलेशन होतं असं आपण तिथे गृहीत धरत असतो. आणि त्यांनी बराचसा एक वेगळा अनुभव बऱ्याच वेळेला शाळांमध्ये येतोच. विद्यार्थ्यांना आपण देऊ पण शकतो. आपल्याला नवीन एज्युकेशन पॉलिसी हे करायला सांगता आहे का? तर नवीन एज्युकेशन पॉलिसी म्हणते की हा, हे तुम्ही करताय, हे तुम्ही करायलाच पाहिजे. पण मी तुम्हाला एका गोष्टीकडे, विष्णू धर्मोत्तर पुराण नावाचं आपल्याकडे पुराण लिहिलं गेलं, त्याच्यामध्ये एक गोष्ट आहे, त्याच्याकडे तुमचं लक्ष वेधून इच्छित. ती गोष्ट, त्या गोष्टीमध्ये दोन कॅरेक्टर आहेत. एक वज्र नावाचा राजा आहे आणि मार्कंडेय नावाचे ऋषी आहेत. वज्र मार्कंडेयांकडे येतो आणि म्हणतो की मला असं पेंटिंग शिकायचं आहे की ज्याच्यामध्ये जर का मी एक देवाची प्रतिमा ड्रॉ केली तर त्या प्रतिमेमध्ये मला डिव्हिनिटी किंवा देवत्वाचा अनुभव मिळेल. आता इथे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपल्याकडे अमेरिकन किंवा युरोपियन कलेसोबत युरोपियन आणि अमेरिकन अप्रोचही आला कुठची गोष्ट शिकण्याचा, की हाऊ टू ड्रॉ, हाऊ टू पेंट. मार्कंडेय जे सांगतायत किंवा मार्कंडेयाला जे प्रश्न विचारला गेला तो या प्रकारचा नव्हता की मी देवाचं चित्र कसं काढू. प्रश्न हा होता की मी देवाचं चित्र जर का काढलं तर त्याच्यामध्ये डिव्हिनिटी, दैवत्व मला कसं अनुभवायला.
मार्कंडेय त्याला सांगतात, तो कदाचित सल्ला आधुनिक काळातल्या मार्केटिंगच्या तत्वाच्या विरुद्ध जाईल. कारण आज जर का तुम्ही सांगितलं कोणाला की तुम्हाला चित्रकला शिकायची असेल तर तुम्हाला पहिल्यांदा डान्स शिकायला पाहिजे. डान्स शिकायला पाहिजे तर तुम्हाला त्याच्याकरता व्होकल आणि इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक शिकायला पाहिजे. ते म्युझिक शिकण्यासोबत तुम्हाला स्कल्पचरही यायला पाहिजे, तर तुम्हाला पेंटिंग येईल. तर ज्याला पेंटिंग शिकायची इच्छा आहे तो आजच्या काळात म्हणेल की बापरे, मला एवढ्या गोष्टी शिकायला लागणार असेल तर मी नाही शिकणार पेंटिंग. पण आपला जो प्रश्न आहे, जो मार्कंडेयाला विचारला, तो हा नाहीये की मी चित्रकला कशी शिकू. तो हा आहे की माझ्या चित्रात दैवत्व कसं येईल. आणि त्या अर्थी मार्कंडेयांनी जे सांगितलं ते महत्वाचं आहे की तुम्ही सर्व कलाचा एकमेकांशी असलेला संबंध त्या शिकल्याने तुम्हाला समजून घेता येईल. आणि हेच कदाचित आपल्याला अभिप्रेत असतं जेव्हा आपण विषय को रिलेट करत असतो, की आपण म्हणजे जर का आपण ICSE बोर्डाचं पुस्तक पाहिलं तर ICSE बोर्डाने नवीन पुस्तकच तयार केले ज्याच्यामध्ये त्यांनी शिक्षकांना सजेस्ट केलंय, उदाहरणं दिली की तुम्ही वेगवेगळ्या याच्यांना आर्ट कसं को रिलेट करा. मॅथमॅटिक्स साठी तुम्ही काय प्रकारची ऍक्टिव्हिटी करून घ्या, तुम्ही चित्रकलेची ऍक्टिव्हिटी घ्याल की तुम्ही डान्स किंवा म्युझिक मधलं काही करून घ्याल ऍक्टिव्हिटी. हे त्यांनी लिस्ट आउट केलंय आणि त्याच्यातून एक प्रकारचा एक मॅप शिक्षकांना द्यायचा प्रयत्न केला. पण मला ही गोष्ट सांगण्याचा हेतू हा होता की फक्त पॅरलल ऍक्टिव्हिटी करून आणणं हा नवीन एज्युकेशन पॉलिसीचा हेतू आहे का, असा आपण थोडा प्रश्न विचारायला हवा. कारण आपली सगळी चित्रकला किंवा आपली सगळी कला ही हाऊ टू अप्रोचनी सुरू होते. म्हणजे आपण चित्र काढायला शिकवतो किंवा आपण डान्स करायला शिकवतो किंवा आपण गाणं गायला शिकवतो किंवा आपण वाद्य वाजवायला शिकवतो. परंतु वाद्य वाजवण्याच्या सोबत तुम्हाला चांगलं ऐकता आलं पाहिजे. तुम्हाला चांगलं गायचं असेल तर तुम्हाला चांगलं ऐकता आलं पाहिजे. तुम्हाला चांगलं नृत्य करायचं असेल तर तुम्हाला तुमच्या शरीरावरती कंट्रोल पाहिजे, त्याचं तुम्हाला भान पाहिजे. तर ती गोष्ट हाऊ टू अप्रोच मध्ये येत नाही. हाऊ टू अप्रोच अमेरिकन अप्रोच आहे की हाऊ टू पेंट स्टिल लाईफ, हाऊ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट, की जे सेल्फ लर्निंग साठीची पुस्तक आहे. ते अशा एका संस्कृतीमधून ती पुस्तकं तयार झालीत जिथे लोकसंख्या कमी आहे. तुम्हाला तिथे शिकणं शक्य आहे अशातला भाग नाही माणसाकडे जाऊन. त्याच्यामुळे मग तुम्ही सेल्फ लर्निंग करणार आहात. आणि त्याच्याकरता इन्स्ट्रक्शन ओरिएंटेड पुस्तकं तयार झाली की जशी रेसिपीची पुस्तकं असतात तशी, ज्याची सगळ्यांची टायटलच मुळात हाऊ टू याच्यातून आहे. आणि इथे या मार्कंडेयाच्या गोष्टीमध्ये याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं सांगितलं. ते असं म्हणत नाहीयेत की तुम्ही इमेज ड्रॉ केली की कला झाली. ते असं म्हणतात की इमेज मधून तुम्हाला जे सांगायचंय ते जर का व्यक्त झालं तर ती इमेज ही जास्ती परफेक्ट आहे. त्याचा जो हेतू आहे तो तिथे परिपूर्ण झाला. आणि कदाचित आपल्याला हे समजून घ्यायला पाहिजे की नवीन एज्युकेशन पॉलिसी जेव्हा आर्ट को रिलेट करा असं म्हणतंय, तेव्हा ते फक्त 2 पॅरलल विषयांच्या ऍक्टिव्हिटी करून घ्या असं सजेस्ट करत नाहीये. कदाचित त्यांना त्याच्यापेक्षा वेगळं काही आपल्याला सजेस्ट करायचं असेल. कारण को रिलेशन मध्ये काय होतं की आपण काही ऍक्टिव्हिटीज सायमल्टेनियस करून घेतो.
कारण आपल्याला काही सिमिलर एरियाज सापडलेले असतात. ओके, जर का आपल्यापैकी कोणी ऑलरेडी को रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी करत असेल तर तुम्ही कोणी उदाहरण देऊ शकाल का? तुम्ही काय प्रकारे को रिलेट करता ऍक्टिव्हिटी? को रिलेटेड म्हणजे आर्ट मध्ये एक ऍक्टिव्हिटी आणि त्याच वेळेला सायन्स मध्ये, मॅथमॅटिक्स मध्ये, हिस्ट्री मध्ये, जिओग्राफी मध्ये तुम्ही काय प्रकारे ऍक्टिव्हिटी केली हे तुम्ही कोणी सांगू शकाल का? शेअर करू शकाल? हॅलो, येस मॅडम, तुम्ही म्यूट वर आहात. हॅलो. हा, जसं की आता आम्ही, माझं प्री प्रायमरी स्कूल आहे, तर आईस्क्रीमच्या स्टिक्सनी आम्ही त्यांना कलर करून, म्हणजे ती एक ऍक्टिव्हिटी कॉन्सन्ट्रेशन असती की तेवढाच पोर्शन तुम्हाला कलर करायचा एका कलरने. त्याच्यानंतर त्या सगळ्या काड्या आम्ही मिक्स करतो आणि मग त्याच्यापासून ते शेप्स तयार करायला लावतो, की जसं की ट्रायंगल आहे, स्क्वेअर आहे. तर हे दोन्ही आम्ही रिलेटेड करतो की मॅथ्स आणि आर्ट आणि क्राफ्ट, म्हणजे असं करेक्ट करेक्ट. की कलरिंग पण होतं त्यांचं, म्हणजे तेवढंच आपल्याला करायचं आहे, तेवढाच पोर्शन कलर करायचा आहे आणि त्याच्यापासून शेप्स केले जातात. तर कलर कॉम्बिनेशन, आर्ट क्राफ्ट आणि मग त्यांचं म्हणजे कलर किती करायचंय की खूप घासत जायचंय ते तेवढं आम्ही हे करून घेतो. बरोबर. आणि कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये पण आम्ही बिस्लरीची एक बॉटल घेतो, एक फुलपात्र घेतो आणि एक मोठं, म्हणजे स्मॉल, बिग आणि कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये मुलं फुलपात्र आणि पाणी घेऊन बाटलीमध्ये ओततात. तर मध्ये किती मिनिटांमध्ये ओततायत, काय होतंय, मग कुणाचं बाहेर जातंय, की मग फनेल जर लावलं तर पाणी कसं जातं, म्हणजे ह्या सुद्धा आम्ही रिलेटेड करून शिकवतो आम्ही त्यांना. मस्त. हा, अजून कोणी देऊ शकेल उदाहरण? कारण आता मॅडमनी जे उदाहरण सांगितलं, सोनाली मॅडमनी, त्याच्यामध्ये त्यांनी आर्टच्या ऍक्टिव्हिटीला फार वेगळ्या पद्धतीने वापरलं. की त्यांनी आधी आर्ट रिलेटेड एक ऍक्टिव्हिटी करून घेतली, की आईस्क्रीमच्या स्टिक्स रंगवून घेतल्या आणि त्याच्यातून त्यांनी इमेज क्रिएशनकडे पण मुलांना घेऊन गेल्या, की त्यांनी शेप्स बनवायला शिकवलं. ओके, तर हे फार इंटरेस्टिंग आहे. पण अजून आपल्याला त्यांनी प्री प्रायमरीची ऍक्टिव्हिटी सांगितली, अजून कोणी सांगू शकेल का? Hello. येस प्लीज. Sir, we had Rangoli making in our school ओके. with using grains and other things, leaves. ओके. And we had murti making, like Ganesh murti making, where we used eco-friendly shaduchi mati, what we call. Okay. Okay. Great. So what we are doing is we are finding some similarity. Okay. की आपण कडधान्यापासून काहीतरी शिकतोय, तर त्याच्यातून आपण काही इमेज बनवली. ओके. किंवा आपण मातीच्या हँडलिंग शिकतोय आणि त्याच्यातून आपण काही इमेज बनवली. पण तुम्हाला याचा अनुभव आला असेल की जर का ही ऍक्टिव्हिटी करत असताना आपला फोकस त्या ज्या दोन कॉमन गोष्टी आहेत त्याच्यावरती राहिला नाही, तर मुलं दोन सेपरेट ऍक्टिव्हिटी करतात आणि मग त्यांना त्याचं रिलेशन काय आहे हे लक्षात येत नाही. हे सांगण्याचा हेतू असा, म्हणजे मी काय आज इकडे जज म्हणून बसलेलं नाही की तुम्ही काय करताय ते बरोबर आहे की चूक आहे सांगायला. मी सुद्धा तुमच्यासारखा शिक्षक आहे. मला सुद्धा तुम्हाला येणाऱ्या सर्व डिफिकल्टी येत असतात. म्हणजे ऍडिशनल वर्कलोड किंवा बोर्डाचं डेकोरेशन करा, आर्ट टीचर आहे म्हणून इथपासून ते मग सर्वच अॅन्युअल प्रोग्रामची तयारी करा वगैरे वगैरे. तर त्याच्यामुळे नक्की मी काय शिकवतोय, मला काय शिकवायला पाहिजे याच्यावर विचार करायला ऍज अ टीचर वेळच मिळत नाही, खरंच सांगायचं झालं तर. तर त्यामुळे मला जो अनुभव आहे तो मी आज ऍक्च्युली शेअर करतोय तुमच्यावर. तर आपण बेसिकली को रिलेशन मध्ये आपण काही गोष्टी पॅरलल आयडेंटिफाय करतो आणि त्या पॅरलल गोष्टीवरती फोकस करून दोन ऍक्टिव्हिटीज एकाच वेळेला किंवा काही क्रमाने आपण मुलांबरोबर घडवून आणतो.
आपण शालेय शिक्षणामध्ये या बऱ्याचशा गोष्टी ऐकल्या आहेत किंवा केल्या आहेत. ओके, म्हणजे को रिलेटिंग सब्जेक्ट तर आपण करतच असतो. काही वर्षापूर्वी काही शाळांमधले शिक्षक किंवा शाळा म्हणायला लागल्या की आमची शाळा वेगळी आहे, आम्ही एक्सपेरिमेंशियल लर्निंगला महत्व देतो. मग आपल्याकडे मल्टिपल इंटेलिजन्स थिअरी आली की प्रत्येक माणसामध्ये जे वेगवेगळे इंटेलिजन्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिभा आहेत, त्यातल्या काही प्रतिभा या जास्ती प्रगल्भ असतात आणि काही जास्ती प्रगल्भ नसतात. तर त्याच्यामुळे प्रत्येक मुलाला भाषेच्या द्वारेच शिकवायला पाहिजे का, असा एक प्रश्न या मल्टिपल इंटेलिजन्स थिअरी मधून वास्तविक निर्माण झाला. आणि मग लोक असं म्हणायला लागले की आपण काही विद्यार्थ्यांना फिजिकल ऍक्टिव्हिटी देऊन त्याच्यातून ते शिकू शकतात, काही लोक भाषेतून शिकू शकतात, काही लोक गाण्यामधून शिकू शकतात, किंवा काही लोक गणिताच्या विचारातून शिकू शकतात वगैरे. मग त्याच्यानंतर स्टेमची चर्चा सुरू झाली की सायन्स, टेक्नॉलॉजी, मॅथमॅटिक्स आणि इंजिनिअरिंग. आणि मग स्टेम मध्ये ए ऍड झाला आर्टचा, आणि मग स्टीम आलं. मला या सगळ्या पद्धतींबद्दल काही टीका करायची नाही आहे किंवा काही या चूक आहेत असं म्हणायचं नाही, परंतु या सगळ्या पद्धती आपल्या विचारातून निर्माण झाल्या असं मला वाटतं. बऱ्याच वेळेला त्या परदेशातूनच आपल्याकडे आल्या आणि त्यांच्या संकल्पना या त्यांनी त्यांच्या ज्या गरजा आहेत त्याच्यातून निर्माण झालेल्या आहेत. आणि त्यामुळे आपण नवीन नवीन संकल्पना येतात, नवीन नवीन संकल्पना आपण ऍडॉप्ट करतो. आता पहिल्या प्रथम आपल्याला नवीन शिक्षण धोरणाने एक आपल्याला गायडन्स दिलाय किंवा आपल्याला एक सजेस्ट केलंय की तुम्ही तुमच्या पद्धतीने एक शिकवण्याची आणि शिकण्याची पद्धत शोधू शकता. तुम्ही त्याच्याकरता आर्टचा आणि क्राफ्टचा वापर करा. आणि म्हणून मला असं वाटतं की हा विषय जो आहे हा आपण विषय शिकवणारे म्हणजे गणित, भाषा, इतिहास, भूगोल, सायन्सेस शिकवणारे शिक्षक असो किंवा आर्ट शिकवणारे शिक्षक असो, आपण याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे की नक्की या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीनी आपल्या हातामध्ये काय पॉवरफुल एक टूल दिलेला आहे. आपले चॅलेंजेस काय आहेत हे मला मांडायचं होतं. आपले चॅलेंजेस आहेत, पहिले आहे की सब्जेक्ट हायरार्की. आपल्या समाजामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जी एज्युकेशन पॉलिसी राबवली गेली किंवा जी एज्युकेशन पद्धती राबवली गेली ती वर्कफोर्स क्रिएट करण्यासाठी, ब्रिटिशांसाठी वर्कफोर्स क्रिएट करण्यासाठी. म्हणून ब्रिटिशांनी आपल्याला भाषा शिकवली, एकच भाषा. म्हणजे तुम्ही जर का ब्रिटिशांच्या राजवटीचा इतिहास अभ्यासला तर तुम्हाला लक्षात येईल की भारत, आफ्रिका, जिथे जिथे ब्रिटिशांच्या कॉलनी होत्या तिथल्या तिथल्या लोकांना त्यांनी इंग्रजी भाषा शिकवली, ज्याचा त्यांच्या दृष्टीने फायदा हा होता की त्यांनी जर का एखाद्या इंग्रजी भाषेत आदेश काढला तर तो एकच भाषेतला आदेश ते सर्व प्रकार त्यांच्या सर्व वसाहतींच्या मधल्या लोकांना ते देऊ शकतात. ही वास्तविक नंतर त्यांनी जेव्हा भारतीय भाषा सुद्धा शिकल्या तेव्हा असं म्हटलं जातं की त्यांनी भारतीय भाषा शिकल्या ज्याच्या आधारावरती ते भारतीय भाषांमधून भारतीयांना आदेश देऊ शकतील. तर त्याच्यामुळे आपल्याला भाषा प्रधान शिक्षण, इंग्रजी आलं पाहिजे तर तुम्ही शिकू शकणार, ही जी एक पद्धती आहे ही आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याकडे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आली आणि त्याच्यातून एक वर्कफोर्स तयार झाला. आपण स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा काही प्रमाणात तीच
शिक्षण पद्धती राबवली आणि त्याच्यातून विषयांच्या हायरार्कीमुळे, म्हणजे उदाहरणार्थ आपली विषयांची हायरार्की ही आहे. आपल्याला सगळ्यात महत्वाचे विषय वाटतात सायन्स आणि मॅथमॅटिक्स, मग त्याच्यानंतर लँग्वेजेस येतात, मग हिस्ट्री, जिओग्राफी, मग सगळ्यात शेवटी आर्ट्स. आणि हे आपल्या, म्हणजे मी फक्त शाळांना याबाबत असं म्हणत नाही की फक्त शाळांच्यामुळे ही सब्जेक्ट हायरार्की आली. आपल्या समाजाची मानसिकता अशी हळूहळू तयार झाली की तुम्ही हे विषय शिकलात तर तुम्हाला बाबा नोकरी मिळेल, तर तू शिक्षण हे नोकरी मिळवण्यासाठी कर, असा एक प्रकारची मानसिकता आपली तयार झाली. आणि त्याच्यातूनच वॉटर टाईट कंपार्टमेंट, एक विषय दुसऱ्या विषयाचा विचार नाही करत, अशी एक पद्धत आपल्याकडे तयार झाली. हा आपला चॅलेंज आहे. आणि त्याच्यातून आपले दृष्टिकोन, आपली मतं आणि लॅक ऑफ होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह, आपला एक समग्र शिक्षणाबद्दलची भूमिका आपली तयार झाली नाही किंवा ती होत असताना अडचण होते, हे आपल्याला लक्षात येईल. म्हणजे आपण ऐकलं असेल, तुम्ही जर का आर्ट टीचर नसाल तर, की लोक सहज म्हणतात की मला ना आर्ट काही येत नाही बाबा, मला साधी एक रेषा पण काढता येत नाही, असं लोक म्हणतात. ते जेव्हा असं म्हणतात तेव्हा त्यांना असं लक्षात येईल नाही की ते जेव्हा हाताने लिहितात तेव्हा ते वास्तविक रेषाच काढत असतात. तर त्याच्यामुळे त्यांना रेषा काढता येते. किंवा आपल्याकडे लोकांचं असं समज आहे की जे लोक कला करतात त्यांचं मॅथमॅटिक्स आणि सायन्सचा अभ्यास एवढा चांगला नसतो, किंवा सायन्स आणि मॅथमॅटिक्स वाले म्हणतात की नाही त्याच्यात फार कॉम्प्लेक्स गोष्टी आहेत, अशा कॉम्प्लेक्सिटीज आर्ट आणि बाकीच्या सब्जेक्ट मध्ये नाही आहेत, ते लोकांना कळणार का, वगैरे वगैरे. आणि त्याच्यामुळे आपण फार आपलं नुकसान करून घेतलं असं मला अनेक वेळेला वाटतं. आणि यामुळे आपलं सगळं शिक्षण हे लँग्वेज आणि इन्फॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग आणि टीचिंग झालं. आणि आपण सगळे, म्हणजे मी सुद्धा 10 वर्ष शाळेत गेलो, तुम्ही सुद्धा शाळेत गेलात, तुम्ही सुद्धा भाषेचा वापर करून शिकलात, भाषेचा वापर करून शिकवतो. आणि त्याच्यामुळे आपल्यावरती भाषेचा खूप मोठा परिणाम झाला. मी आता सगळ्यांना रिक्वेस्ट करणार आहे की तुम्ही तुमचे कॅमेरा ऑन करा, कारण आपल्याला आता एक एक्सपेरिमेंट करायचं आहे क्विकली, आणि वी नीड टू हॅव अवर कॅमेराज ऑन. Participants, please. Thank you. So, can I wait? Shall I wait, or all of you start your cameras? However we are, it's okay. Great. Thank you. You know what we are going to do is you are going to visualize things which I am saying, and then we will understand. मी आता काही शब्द उच्चारणार, ते शब्द तुम्ही ऐकल्यानंतर तुमच्या मनात काय येतं हे याच्याकडे लक्ष द्यायचं. तुम्ही जर का डोळे मिटले तरी सुद्धा चालेल, डोळे उघडे ठेवले तरी सुद्धा चालेल. ओके. तर सर्वजण तयार आहेत, ज्यांनी कॅमेरे ऑन केले नाही ते सुद्धा, असं मी गृहीत धरतो. ओके. पहिला शब्द आहे ऍपल, आणि दुसरा शब्द आहे प्लेट. आणि तुम्ही काही सेकंद हवे तर डोळे मिटा आणि तुमच्या मनामध्ये किंवा तुमच्या डोळ्यासमोर काय प्रतिमा येते हे तुम्ही जर त्याच्याकडे लक्ष द्या. ज्यांनी कॅमेरा बंद ठेवले ते सुद्धा लोक हा एक्सपेरिमेंट करतायत असं मी गृहीत धरतो. ओके. मला असं वाटतं की आपण आता खूप वेळ आपल्या मनातल्या प्रतिमा बघितल्या. कोण सांगू शकेल की तुम्हाला प्लेट
आणि ऍपल या दोन गोष्टी कशा दिसल्या ते. आणि घाबरू नका, हा मी एक्सपेरिमेंट अनेक लोकांबरोबर केलेला आहे आणि आपण बहुतेक सगळे लोक हे भाषेंनी संसर्गित झालेले लोक आहोत. ओके, वी आर इन्फेक्टेड बाय लँग्वेज. सो इट इज ओके, यू डोंट फील शाय, यू कॅन जस्ट से वॉट एव्हर यू हॅव सीन, बिकॉज 90% I know what you are going to say. So can you tell me? Anybody? Yes, ma'am. तुम्ही म्यूट आहात. माईक ऑन करायला पाहिजे मॅडम. Red apple is in the plate. Okay. Is it kept in the center of the plate? Yeah. How many of you saw it in the center of the plate? Only one. No, no. How many of you saw apple kept in the center of the plate? Okay, great. Great. So if anybody doesn't want to keep the camera on and answer through chat box, even that is okay. I'm okay with it. Okay. How many of you saw red apple? Red apple. Okay. How many of you saw a complete apple? Complete apple. Okay, great. How many of you saw cut apple? Apple cut in pieces, 1 or 2 pieces. Okay. How many of you, okay, I have got some 4 chats. Let me see. Red apple is in the plate. Red apple, complete apple. Okay, great. How many of you saw a plate which is white in color? White in color, round with the rim, and a plate is of ceramic mostly, correct? Okay, steel plate. Okay, Vaishali madam is saying that it is a steel plate. Okay, great. White ceramic round plate. Yes. So you know what is happening to all of us right now, that as soon as I say some words, our Google search engine doesn't go to images at all. It is not going to experiences at all. It is only going to the image which we all have seen in the chart which we learned in the childhood, which says A is for apple, and that apple is always red. When I ask people to draw that apple, most of the times in a physical workshop, people draw stem, leaf of the apple, even the highlight, shining light on the apple as well. Because that is what we have seen in the chart. In our life, we have eaten so many times apple. We have eaten apple, we have cut apple, we have seen the skin of apple, we have seen green apple, we have seen completely oxidized apple. But all those experiences, our brain is not accessing at all, because we are language affected animals. And in school, especially, it happens that teacher tells us, or in a way that sense is there everywhere, that when question is asked, we have to answer immediately, quickly. There is no time given. So what happens is that we do not get time to process my experience. Suppose if I have seen 100 times different kind of things, it will take time for me to process all that and experience and respond. But that is not what is, allowed in a school in a way. Because school is about recollecting things in a language and expressing only in the language. Okay. And that is why I have written down that one of our biggest challenge is language oriented, information oriented learning and teaching.
it doesn't allow us to experience at all, you know. And that is why my fear and worry is that the new education policy providing us a very, very powerful tool, we are not going to understand the strength of it, the ability of it to create an impact, and we may not be able to use it fully because our mindset is about this kind of subject hierarchy, language-based and learning and teaching. So what we need to do is, new education policies has realized that all Indians learned in India in 50s and 60s and 70s and 80s and even now, and went abroad. They are excellent, brilliant minds, but they are working for somebody else. All the computer is invented by somebody else. We have mastered how to use it, how to program it. But we have not invented as something as disruptive as computer. So we, as a country, we want innovative minds. We want creative minds. Therefore, all the educators, all the senior people realize that we need to have a change in the approach. And that is how it is all reflected in the new education policy. And it is not happening only in India, it is happening everywhere. So we need to ask a question, why do we teach the subjects for 10, 12 years? What is that what we are expecting students supposed to gain? Many of you must be very experienced school teachers. Can you tell me what you feel about this? Because one subject, and many a times if you will see, like I know, many a times history and geography used to get repeated. Whatever I learned in 3rd standard may get repeated in 5th or 6th standard and things like that. So many a times I felt that later on, when I look at my childhood and my school days, I feel that, oh, I spent 10 years in school. That is a very big time. So that is how this question has come to my mind. Why do we teach a subject for 10 to 12 years? Can anybody share their experience, views? Hello? Many a times we don't ask this question. Our even textbooks do not tell student why we have to learn this subject. What happens in a normal education that we understand through language, when we imagine and we understand through imagination. We are in the class, information is given to us, and we are imagining many a times what we cannot experience in the class. And then we understand. Then we recollect the information and write an answer. That is a traditional, we may show PPT, we may show videos, we may show so many things, but in the end it is language based. But we need to rethink about language also. Means I'm coming to that point slowly. But when we learn with art, we learn through experience and mostly through non-verbal thinking. We relate the information with experiential learning and think, explore, imagine, create, because we have developed by that time what we call as insight. You tell me,
you must have observed now, means I'm not criticizing anybody, but you must have observed that now Baiju app is talking about understanding concept. Now it is focusing and highlighting that element, that if child will understand concept now, then it will help child to go further and understand complexities of subject. So I asked question to myself, how do I understand concept? What exactly is my concept understanding? Can anybody suggest me what your insight is? Hello? Anybody? आपण जेव्हा असं म्हणतो की मला कन्सेप्ट समजली, मला संकल्पना समजली, म्हणजे नक्की काय होतं? Hello. Yes? Sir, I was teaching history to my class one day. Yeah. Hello. Yes, Am I yes. audible, sir? Yes, very clear. Sir, I was very new to the teaching field. Like I did not know how to like teach history because it was a new subject for me. I'm an English teacher. Okay. And the day I saw that they were getting bored, like of all the question answers and explanations and all, I decided to keep a small drama of a small scene of Shivaji Maharaj and Afzal Khan. Okay. And till today, like my students remember all that. So I think learning to experience visuals, arts, like we made a wall painting and each student was given whatever wall you want to choose, whatever drawing you want to do. And very nicely they painted Shivaji Maharaj using their imagination and other things also, angels and butterflies and all. So I think art plays a very important role. Yes. Because sometimes picture speaks 1,000 words. Yes. Even if I give them lectures, they won't remember. But what they see and they participate and act and behave like Shivaji Maharaj, they were so happy. Even now, like when we have dramas and plays, they're very excited. Like they want that. So I think that was very useful. I know. I agree. I understand. I completely agree with what you are saying. Like rather than giving them lectures and explanations and all, we made them act. Made one Shivaji Maharaj, created one Afzal Khan, and they were very happy. Like exactly. It helps them to recollect also because of that. But you know, I was talking about, म्हणजे मी थोडासा वेगळा प्रश्न असा विचारतोय, कारण मला असं म्हणायचंय, आणि मी बऱ्याच वेळेला काही कॉन्ट्रोवर्शियल गोष्टी बोलतो, त्याच्यामुळे मी आता सुद्धा कदाचित तुम्हाला न पटणारी गोष्ट सांगणार आहे किंवा मांडणार आहे. मला अनेक वेळेला असं वाटलं की मला कन्सेप्ट समजते म्हणजे काय समजतं, असा जेव्हा मी प्रश्न विचारला मला, तेव्हा मला असं लक्षात आलं की मला जेव्हा संकल्पना समजते, कन्सेप्ट समजते, तेव्हा मला वास्तविक शब्दाच्या पातळीवरती काहीही कळत नसतं. आता मॅडमनी हिस्ट्रीचं उदाहरण दिलं, किंवा आधी सोनाली मॅडमनी उदाहरण दिलं की आईस्क्रीम स्टिक्स कलर करा आणि मग त्याच्यात कॉन्सन्ट्रेट करा आणि तेवढाच एरिया रंगवा आणि मग त्याच्यातून शेप बनवा समजा. आता या तसं बघायला गेलं तर इतिहासामध्ये घडलेली गोष्ट आपण एनॅक्ट करतो. ओके. तर आपल्याला असं लक्षात येईल की
आपण जे म्हणतो की मला कळलं, तर ते जे कळणं आहे ते शब्दामध्ये घडत नसतं. ते मला कळतं, आपल्याला कळतं, आपल्याला इन्साइट येते, आपल्याला दोन गोष्टींमधलं नातं समजतं. आणि ते नातं समजल्यानंतर मग आपण हळूहळू त्याच्यावरती विचार करतो आणि मग आपण त्याच्यासाठी शब्द शोधतो की मला नक्की काय समजलं, मला नक्की काय अनुभव आला. तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की कन्सेप्ट समजणं म्हणजे व्याख्या समजणं नाहीये. कारण बऱ्याच वेळेला आपल्याला असं वाटतं की कन्सेप्ट समजणं हे व्याख्या समजण्यासारखं, डेफिनेशन समजण्यासारखं असेल. मला असं वाटतं की कन्सेप्ट समजते तेव्हा आपल्याला फक्त दोन गोष्टींच्या किंवा दोन पेक्षा जास्त गोष्टींच्या एकमेकांशी कसा संबंध आहे त्याच्याबद्दल फक्त अवेअरनेस येतो. आणि हे जे काम आहे हे आर्ट करते. आणि म्हणून सगळे शिक्षण तज्ञ जगभरातले म्हणतात की आर्ट्सना आतापर्यंत आपण महत्व दिलं नाही, कारण आपण इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन मध्ये जे काही घडलं त्याच्या आधारावरती जे काही समाज तयार झाले त्याच्याकरता कामगार तयार करण्याकरता, वर्कफोर्स करण्याकरता आपण एज्युकेशन देत होतो जगभर. परंतु आता जगाचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी खूप वेगळ्या प्रकारचे विचार करणारे लोक पाहिजेत. आणि त्याच्याकरता तुम्ही आर्ट शिकवायला पाहिजे. कारण आर्ट शिकवले तर आर्टमध्ये अशा प्रकारे 2, 3, 4 गोष्टी ज्या एकमेकांशी त्याचा काहीही संबंध नाही, त्यांचा संबंधाच्या बद्दल अवेअरनेस देण्याची एक तुम्हाला एन्व्हायरमेंट, एक वातावरण आर्ट ऍक्टिव्हिटी तयार करते. म्हणजे हिस्ट्रीचं आत्ता उदाहरण दिलं मॅडमनी, तर मुलं एनॅक्ट करतात आत्ताच्या काळामध्ये, पण त्यांना काहीतरी समजतंय भूतकाळाबद्दल. ते एनॅक्टमेंट एन्जॉय करतील कारण इट इज ड्रामॅटिक, त्यांना ती एनॅक्टमेंट लक्षात राहील. पण त्यांना समजेल काय, तर ते भूतकाळात काय घडलं त्याच्याबद्दल काही समजेल. तर मला असं वाटतं की हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे की कन्सेप्ट अंडरस्टँडिंग म्हणजे डेफिनेशन समजणं नाही. कन्सेप्ट अंडरस्टँडिंग हे फक्त 2, 3, 4 अनेक अनुभवातले जे काही आपले लेयर्स असतात त्यांचं एकमेकांशी नातं समजणं, त्याचा अवेअरनेस येणं आणि त्याच्यातून इन्साइट मिळणं. आणि हे आपल्याला घडवून आणायचं. आता त्याच्याकरता खूप मोठे आपले चॅलेंजेस आहेत. म्हणजे हे काय एका वेबिनार मध्ये किंवा आपण चालू केली ऍक्टिव्हिटी शाळांमध्ये तर लगेच होणारी गोष्ट नाही. ही हळूहळू 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष असं आपण करत राहिलो की आपल्याला फरक कळेल. पण आपल्याला नक्की कुठे शिफ्ट घडवून आणायचं आहे हे आपल्याला कळणं गरजेचं आहे. आणि आजचा ऍक्च्युली माझा जो प्रयत्न आहे तो हाच आहे की मला जो समजलाय की तो शिफ्ट नक्की कुठे घडवून आणायला पाहिजे ते मी तुम्हाला दाखवतो, ते तुमच्याशी शेअर करतो. त्याच्याकरता आपण पहिल्या प्रथम आर्टच्या बद्दलही थोडी आपल्या कल्पना बदलायला पाहिजे. कारण आपण आर्ट म्हणतो तेव्हा आपल्यावरती म्हणजे अगदी मी ज्या आर्ट स्कूलमध्ये शिकलो, जे स्कूल ऑफ आर्ट, त्या आर्ट स्कूलमध्ये सुद्धा फक्त आर्ट म्हणजे एक्सप्रेशन याच दृष्टिकोनातून शिकवलं जातं. भावनेचं व्यक्त करणं किंवा मग तुम्ही ब्युटिफाय करता ऑब्जेक्टला. म्हणजे आयसीएससी स्कूलमध्ये दरवर्षी 8वी, 9वी, 10वीची मुलं एक मातीचं भांड बाजारातून आणतात आणि त्याला रंगवतात, ब्युटिफाईंग द ऑब्जेक्ट. पण आपल्याला ही जी आपली ट्रॅडिशनल पर्स्पेक्टिव्ह आहे त्याच्यापेक्षा थोडा आपला पर्स्पेक्टिव्ह ब्रॉड करायला पाहिजे, तरच आपल्याला ते इनोव्हेशन टूल म्हणून वापरता येईल.
मी त्याची व्याख्या अशी केली आहे. योगायोगाने ART ही 3 अक्षरं मला सापडली आर्ट या शब्दामध्ये, आणि मी त्याचं असं अर्थ लावला आहे की A stands for awareness, R stands for response, and T stands for tool. Art is an activity which you do with the awareness and as a response to your experience inside you or outside you. Thank you. Aditi madam मला म्हणतायत की वंडरफुल ॲक्रोनिम आहे, सो थँक्यू. याच्यासोबत ना मी तुम्हाला या 2 गोष्टी इमेजेस दाखवतोय. ओके, या आणि याच्या पुढे पण काही इमेजेस दाखवणार आहे आर्ट हिस्ट्री मधल्या. ते प्रागैतिहासिक काळातले. दे आर मेड ऑफ स्टोन एज मॅन. दे आर मेड बाय स्टोन एज मॅन. लेफ्ट साइडला आपल्याला जे पॉट दिसते त्याला ते जपानमध्ये सापडलं. त्याला जोमोन पॉटरी म्हणून म्हणतात. आणि ते तुम्हाला दिसतंय की पॉट थापून थापून बनवलं, आपण भाकरी थापतो तसं, आणि त्याला आकार दिला हळूहळू. आणि मग त्याच्यावरती आपण माती हातामध्ये घेतली की आपण काय करतो की आपण माती हातात घेतली की पहिला त्याचा एक गोळा बनवतो, आणि गोळा बनवला की त्याच्यानंतर आपण त्याचे लांब सापासारख्या लढ्या बनवतो. तर ते जे मातीचे धाग्यासारखे, आम्ही त्याला कॉईल म्हणतो सिरामिकच्या भाषेमध्ये, तर त्या मातीच्या सापासारख्या धाग्यांनी हा पॅटर्न बनवला. पूर्ण भांड्याचा सरफेस डिझाईन केला. कोणी केला? प्रीहिस्टॉरिक माणसांनी. त्याला हे कसं कळलं? कोणी शिकवली आर्ट त्यालाही? कोणीही शिकवली नाही. त्याचा ब्रेन जसा इव्हॉल्व होत होता तेव्हा त्याला हे अवेअरनेस रिस्पॉन्स टेक्निक आणि टूल हे त्याच्यामध्ये आपोआप नैसर्गिक डेव्हलप झालं. त्याच्यामुळे तो एकीकडे कला शिकला आणि त्याच वेळेला तो एकाच वेळेला टूल्स पण बनवू लागला, वेपन्स बनवू लागला. ही जी राईट साइडला आपण पाहतो, दे आर द स्टोन टूल्स, दे आर स्टोन नाईव्स रादर. आणि तुम्हाला माहिती आहे की ते कसे बनतात, की ते एका कठीण दगडाला घेऊन सॉफ्ट दगडाला हॅमर केलं जातं, आणि मग त्याचे आपण मराठीत म्हणतो त्याच्या कपच्या पडतात, आणि मग त्याच्यातून त्या दगडाला हळूहळू धार येते. आणि ती ब्लेड जी आहेत ती जरी दगडापासून बनवली असली तरी ती सिमेट्रिकल आहेत, हे तुम्हाला लक्षात येईल. म्हणजे माणसाला अवेअरनेस होता की तो नुसतं काही शार्प किंवा धारदार दगडाची कडा बनवायची नाहीये. तो त्याला आकार देतोय, तो त्याला सिमेट्रिकल बनवतोय. त्याला माहितीये की सिमेट्रिकल दगडाचं सुरी असेल तर त्याने काय फरक पडेल. हे कशातून झालं? हे याच प्रोसेस मधून झालं. प्रागैतिहासिक माणसांनी भाषा, बोली आणि लिखित भाषा शिकून किंवा विकसित करून तो सुसंस्कृत होण्याआधी त्याला समजत होतं गोष्टी. त्याच्यातून त्यांनी आर्ट पण केली, त्याच्यातून त्यांनी हत्यारं पण बनवली, त्याच्यातून त्यांनी सगळं त्याचं जग निर्माण केलं. ही काही अद्भुत गोष्टी प्रागैतिहासिक काळातल्या तुम्हाला दाखवतो. माणूस जेव्हा दगडाची हत्यारं बनवत होता, खाली आपल्याला इकडे दिसत आहेत 3 स्टोन ब्लेड्स आहेत. अत्यंत सुंदर गोलाकार त्याला आकार दिलाय, हातात पकडायला सोपं जावं म्हणून. हा जो त्रिकोणी आकाराचा ब्लेड आहे, इमेज आहे जी, ती बांधण्यासाठी आहे, काठीला बांधण्यासाठी केलेली. भाला होतो, स्पियर, इट बिकम्स अ स्पियर. अँड लुक ॲट द पेबल्स. हे जे दगड त्यांनी जमा केले ते बघा. पहिल्यांदा हा जो मध्यभागी दगड आहे हा जमा केला, कारण त्याच्यातले डोळे आणि त्याच्यातले जे काही सगळ्या रेषा आहेत नैसर्गिक, त्याच्यात त्याला वाटलं की अरे
ते माणसाच्या चेहऱ्यासारखं काहीतरी दिसतं. आणि मग तसे चेहरे त्याला आपोआप सगळीकडे दिसत होते. ते दगड त्या माणसानी बाजूला काढून ठेवले. म्हणजे कला असं आपण ज्याला म्हणतो, त्याची सुरुवात दगड हाताळणं, दगडांकडे पाहणं, त्यांना आकार देणं, हे करत असताना त्यांना काही वेगळे जे अनुभव येत होते त्याच्यातून तयार झाले. मग त्यांनी त्या दगडाला आकार दिला आणि मग हळूहळू स्कल्पचर तयार झालं. जसं त्यांनी दगडाला आकार देऊन सुऱ्या बनवल्या, भाल्याची टोकं बनवली, बाणाची टोकं बनवली, तसेच त्यांनी दगडाला आकार देऊन स्कल्पचर बनवलं. मग त्याचं रिफाइंड फॉर्म म्हणजे आपण हे स्टोन बॉल्स बघतोय, त्यालाही कार्व केलंय. आणि हे बॉल्स माणूस याकरता वापरत होता की तो प्राण्याची शिकार केल्यानंतर प्राण्याची हाडं चेचण्यासाठी, ठेचण्यासाठी हे वापरत होता, ज्याच्यामुळे त्याला बोन मधला बोन मॅरो खाणं सहज शक्य होईल. त्याच्यानंतर आपण हा प्राणी बघतोय, गवताची काडी घेतली आहे नुसती आणि ती वळवली आहे आणि त्याच्यातून प्राण्याचा आकार तयार केला. प्रागैतिहासिक माणूस करतोय, लक्षात घ्या, ज्याच्याकडे तो सुसंस्कृत नाहीये पूर्णपणे झालेला, त्याच्याकडे लिखित भाषा नाहीये, त्याच्याकडे बोली भाषा आणि चिन्ह भाषा आहे आणि त्याला अनेक गोष्टी, अनेक संकल्पना समजतात. जसं या सगळ्याकडे आपल्या लक्षात येईल की त्याला आकार नावाची संकल्पना समजते. त्या आकाराचा वापर करण्याकरता बनवलेले आकार हे सुद्धा समजतंय आणि काही इतर गोष्टींसारखे दिसणारे आकार हेही समजते. ते जे सिमिलर आकार दिसत आहेत ते हळूहळू कलेच्या क्षेत्रात जातात. ही जी एफ इमेज आहे हे पण एक स्टोन टूल आहे, नाईफ आहे रादर. ही जेव्हा आर्किओलॉजिस्टना सापडली तेव्हा त्यांना खूप खूप वेगळा अद्भुत असं काही वाटलं. कारण ह्या नाईफ मध्ये मध्यभागी, मी थोडं झूम करतो, इथे एक शिंपला दिसेल तुम्हाला. हा शिंपला जो आहे, शेल जो आहे, हा नैसर्गिक आहे, त्या दगडामध्ये फॉसिलाइज झालाय आणि तो माणसानी काढला नाही, तो तसंच ठेवून दिला. आर्किओलॉजिस्ट शास्त्रज्ञांचं असं म्हणणं आहे की माणसाला जो सौंदर्य दृष्टी प्राप्त होत होती, विकसित होत होती नैसर्गिकपणे, त्याचा हा पुरावा आहे. म्हणजे हा सुद्धा वरचा दगड पहा ना, की ही जे ओठासारखी किंवा तोंडासारखी जी दगडाला पडलेली भेग आहे, किती नैसर्गिक आहे. पण ती बरोबर त्यांनी पाहिली आणि तो दगड त्यांनी वेगळा ठेवला. कारण आजही म्हणजे तुम्ही हे जे दगड सापडलेले दगड माणसाने वेगळे ठेवले ना, जे एका अर्थी त्याच्या शिल्पकलेची सुरुवात आहे. अशाच गोष्टी माझ्या लहानपणी पण अनेक वेळेला घडायच्या. म्हणजे पेपरमध्ये फोटो यायचा की अमुक अमुकांच्या घरामध्ये एका भाजीमध्ये काहीतरी गणपतीसारखा आकार दिसायला लागला. म्हणजे आजही आपण एका गोष्टीमध्ये दुसरी एक काहीतरी गोष्ट आपल्याला दिसायला लागली तर आपल्याला अद्भुत वाटतं. तीच गोष्ट प्रागैतिहासिक काळातल्या माणसाबाबत पण झाली. ही जी प्रोसेस आहे जी त्याच्यामध्ये घडली तीच आपल्यामध्ये घडते. फक्त आपण आर्ट बद्दलचा विचार बदलायला पाहिजे. आपण आर्ट हे ब्युटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नाहीये किंवा फक्त एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन्स नाहीये. आर्ट इज a method, a tool, a technique to respond with awareness about whatever is happening inside you or whatever is happening outside you. आणि हे खूप 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 महत्वाचं आहे, लक्षात घ्यायला पाहिजे. कारण आर्ट teaches us to understand through experience, understand concept through experience.
एक्सपिरियन्स कन्सेप्ट. म्हणून मी म्हणतो की आर्टचा संबंध नॉन व्हर्बल थिंकिंगशी. परंतु मगाशी म्हटलं तसं की आर्ट समजणं म्हणजे डेफिनेशन समजणं नसतं. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळेला आपल्याला कन्सेप्ट समजलीये या गोष्टीचं आपल्याला भानच येत नाही. कारण आपल्याला वाटतं की मला ते व्हर्बलाइज करता येत नाही, मला ते भाषेतून सांगता येत नाही, मग मी कसं करणार, मला हे समजलंय कसं म्हणणार. आपण भाषा या एका गोष्टीला आपण पुरावा मानतो की मला समजलं तर मला ताबडतोब माझ्या मनात शब्द यायला पाहिजे. आणि याच्यामुळे आपण बऱ्याच वेळेला, कारण कन्सेप्ट समजणं ही गोष्ट एवढी सटल आहे, एवढी तरल आहे की ती भाषेमधून व्यक्त नाही झाली तरी समजलेली असू शकते. म्हणून मी सोनाली मॅडमना त्या माझ्याशी ऍग्री करतील की म्हणून किंडरगार्टन मध्ये किंवा लहान मुलं एक गोष्ट परत 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 करतात रिपीटेडली, कारण त्याच्यातून ते जे कन्सेप्टचं इन्साइट आहे ती स्ट्रेंथन होते, जास्ती क्रिस्टलाइज होते, जरी वर्बलाइज नाही करता आली. आणि म्हणून आपण थोडंसं लँग्वेजच्या बाबत पण थोडं वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला पाहिजे. मी हे प्रेझेंटेशन थांबवून मला तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवायचा आहे, म्हणून हे प्रेझेंटेशन आता थांबवतो. एक मिनिट. V.S. रामचंद्र हे भारतातले भारतीय मूळ असलेले पण अमेरिकन खूप मोठे मेंदूचे अभ्यासक आणि शास्त्रज्ञ. त्यांचा लँग्वेज, भाषा, त्याचा उगम कसा होतो याच्याबद्दलचा एक छोटा व्हिडिओ आपण पाहूया, तुम्हाला मजा येईल. Language truly sets humans apart from all the other creatures on Earth. We have the ability to express almost any concept, from the most mundane to the most extraordinary. The emergence of language has always been an extremely controversial topic. The ladies not for turning. I did not have sexual relations with that woman. How do you start with the grunts and groans and howls of our ape-like ancestors and then evolve all the sophistication of a Shakespeare? This is one of the big puzzles in language. How do you evolve an arbitrary set of symbols to denote objects and events and relationships to the external world? Did our ancestors all sit next to the fireplace and say, axe? Everybody say axe after me, axe. Obviously not. That's not how it got started. But if that didn't happen, how did it get started? To test his theory on how language might have gotten started, Professor Ramachandran heads for Pacific Beach in San Diego, California. Synesthesia in all of us means we have a shared ability to link certain sounds and objects. Could this have been the genesis of human language? I'm going to do a simple experiment right here on the beach to test this. We're going to take two shapes, one of which is kind of rounded and the other is sort of jagged. And we're going to give them to people and ask them to tell us which one is a booba, which one is a kiki. These are just... हा व्हिडिओ बघताना आय एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, तुम्ही पण हे शेप बघणार आहात. जस्ट आस्क युअरसेल्फ विच इज बुबा and which is kiki for you. Nonsense words. And we're going to see if there is any non-random correspondence between one shape and one sound. One of them is booba, the other is kiki. Which is which? Kiki. This is kiki, this is booba. I think that's booba and that's kiki. Which is which?
That's a kiki, that's a booba. You sure? Pretty sure. Say booba. This is Booba? Yeah. This one is Kiki? Yeah. Why do you say that? I don't know. It just looks like a Booba. Thank you. Booba and kiki. Well, when we showed people these shapes and said one of them is Booba, the other is Kiki, I would tell me which is which. Majority of them, 95% of them, spontaneously said that's a Booba, that's a Kiki without even thinking about it. Kiki. Yeah. Kiki, booba. This one's Viva and this one's Kiki. Excellent. Very good. This means there is a non-arbitrary correspondence, a spontaneous tendency in all of us to pick the bulbous amoeboid shape as the booba. So the gentle undulation of the sound contour represented in the hearing center in your brain mimics the gentle undulation of the visual contour. Similarly, T has a sharp edge to it, sharp sound. And that's mimicking the sharp inflection of the visual contour of the kiki. And this is what you need, this initial bias is what you need to get the first words going. Ramachandran believes this synesthetic connection between our senses of hearing and vision was an important initial step towards the creation of words. Our earliest ancestors most likely first started to talk using sounds that actually evoked the object that they wished to describe. But he believes that was only the beginning of the process. Other links in the brain tend to reinforce the sounds we use. Just as you have synesthesia between sensory areas, you also have the propensity to mimic hand movements with lip and tongue movements. And this is probably because the hand and the mouth area are right next to each other in the brain, and there is some cross-activation of the kind you see in synesthesia. What I'm claiming is that there's a non-arbitrary mapping between the hand gestures and unconscious lip and tongue movements. For example, un peu, diminutive, teeny weeny, chinna in Indian language, versus enormous, large, where the lips actually mimic what the fingers are doing. And I don't think that's a coincidence. If this theory is correct, then language must have emerged from the multitude of synesthetic connections within our brains. We've got several types of interaction in place, but we can see how in evolution, all of these acting in conjunction start bootstrapping each other and enhancing each other, resulting in the whole avalanche that we call language. Okay, so did you also felt same way about Booba and Kiki? Yes, sir. Great. I'd like to talk to you today about the human brain, which is what we do research on at the University of California. Just think about this problem for a second. Here's a lump of flesh about 3 pounds, which you can hold in the palm of your hand. But it can contemplate the vastness of interstellar space. It can contemplate the meaning of infinity, ask questions about the meaning of its own existence, about the nature of God. This is truly the most amazing thing in the world. It's the greatest mystery confronting human beings. How does this all come about? Well, the brain, as you know, is made up of neurons. Looking at neurons here, there are 100 billion neurons in the adult human brain. Each. Sorry about it. Let me go back to my presentation. So the point I wanted to make is I told the similar one. Yes, you know, that is a fun thing. That so what I wanted to present over here is that why we all saw red apple in a white ceramic plate kept in the center, because we are using language like a zip code, like a zipped version of an experience. And therefore, you know, we are not using language actually to access the experience. These are the two different kind of approaches to language. What we saw just now, Ramachandran doing
is reversing that process. He is providing an experience which you do not know, and he is giving you some sounds and he's asking them to correlate. But what happens to us, that because everything comes to us through a language packaging, we slowly, like, if I'm looking at this blue bottle over here, I'm not going to say that, oh, this is transparent, and oh, this is a dull blue, and this is like something is moving inside, anything like that. I will immediately look at it and my brain will say, oh, it is bottle. So the language which is just used for identification is not allowing us to access experiences related to different subjects. Mathematical concept understanding also, as per my experience goes, is as abstract as learning music or understanding a musical note. It is same. It is not that when we understand addition, it means I understand the definitions, of what is addition. No. And that is why we need to rethink about role of language in learning process. We also need to rethink about what is art for us, because then we will be able to do something phenomenal. And let us do a simple exercise, okay? And we are going to take time to do this exercise. Whatever is your subject, okay? Start making a list of important concepts of that subject. Let's start. We have a lot of time in our hand. This is a very critical exercise. Once you do a list of concepts, then you also do essential things, essences of the subject. And then we are going to sequence all the concepts in a learning process. For example, when we talk about visual art, we say that, oh, first is mark making, then second is line, then third is shape, then fourth is identity. There is a sequential growth. So like that, it must be even for mathematics, even for sciences, even for languages. So I want you to do this exercise. This will teach us a lot. Are you all ready to do this exercise? Starting to do this exercise? You can just take a notepad and start doing. Thank you. It is not an easy task, I feel. If you feel it is easy, you tell me. Explains essence more. Okay, what I mean by essence, like for example, I will give you example in visual arts. When I'm introducing child that, oh, this is how things happen. This is how you can draw a line, you can change the line and make it into the shape, and then the shape may look like something, and you can create an identity out of that shape or with the help of shape. And slowly, child will understand as the essence, one of the essence of visual art, that visual is something which is not static. It is something which keeps changing. So it is like a game. You have to go on changing lines and shapes and keep looking at it, and you suddenly discover. That is what is one of the essence of visual art. That's why we will say that seeing and paying attention is one of the essence of visual art. So we will be able to possibly go to essences once we list out the concepts
I hope business studies focuses on how organizations operate, what people, styles of management, strategies, etc. Yes, correct. So Aditi ma'am, are you saying that they are the concepts you are listing down? Yes, sir. These are the concepts that my subject that I teach usually Okay. is part of. Okay, great. So now if they are the concepts, will you be able to arrive at one of the essences of the subject? I think for me, the essence of the subject is to be able to understand what's happening in theory versus what's happening in practical sense, and to be able to bridge that gap is what I think. Okay, okay. So also, can you list out what concept needs to be understood first, which will help us to understand the next concept? I think the concept of organization as a unit needs to be understood first, Okay, and then how various aspects or functions in the organization gets managed comes later. okay, great, great. So now, it is so wonderful that as you are explaining to me, because I'm not a student of business management, uh, I'm immediately seeing something in my mind. But let us see what others are doing. Anybody wants to share? Communication through language. Okay, okay. Fine. Soumya madam is saying her subject is English. Concepts are reading, understanding sounds, grammar, writing, and essence is communication through language. Ma'am, can you elaborate a little bit more, if possible? So, Yes. so since I deal with a language, I Yeah. think the essence was reaching out. Like children should be able to communicate well in the language. That should be the essence. Correct. Yeah. Yeah. Fabulous. Fascinating. I'm also learning now new things in this interaction. Is there any art teacher over here? And beside me? So we've learned art as a subject when we were students in school, and it was very difficult to emulate what our art teacher would fantastically draw something on the blackboard, and we were left to wonder how are we going to do it. Yeah, yeah. I understand. Most of the times it happens like that. No, why I was asking if anybody is art teacher, because then we could have figured out, because how we can integrate art with it. They would have helped us. This exercise, I hope all of you are still doing. All of you are done with it. Shall I go ahead? Hello. Okay. The purpose of exercise was
हेतू हा होता की आपल्याला विषय शिकवायचा आहे, कारण आपल्याला त्या विषयाची मागची दृष्टी मुलाला द्यायची. विजन, मॅथमॅटिकल विजन, सायंटिफिक अप्रोच, दॅट इज व्हॉट वी से. जिओग्राफी रिलेटेड जिओग्राफिकल विजन, लिटररी विजन. हा जो अप्रोच आहे हा बुबा की सारखा आहे. हा अप्रोच नॅचरल आहे आणि त्या अप्रोचची जी अनॉटॉमी आहे ती आर्ट शिकल्यामुळे एकदम स्ट्रेंथन होते. कारण आर्ट मध्ये असं होतं की तुम्ही खूप वेगवेगळे अनुभव, वेगवेगळ्या गोष्टी खूप वेगवेगळ्या पद्धतीने एकत्र आणायला लागतात आणि त्याच्यातून खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या इमेजेस आपल्या मनात तयार होतात. इमेज म्हणजे व्हिज्युअलच नाही तर ऑडिटरी इमेज असते, फ्रेग्रन्स ओरिएंटेड इमेज असते, टेस्ट ओरिएंटेड इमेज असते, टच ओरिएंटेड इमेज असते, किंवा त्याचा फिजिकल इम्पॅक्ट वरती एक इमेज असते. बऱ्याच प्रकारचे इमेजेस असतात. तर ती इमेज आपल्या मनात कशी तयार होते याचं भान आर्टमध्ये यायला सहज शक्य होतं. आणि म्हणून मी म्हणतो की कुठच्याही विषयाचं इन्साइट मिळण्याची एबिलिटी माणसात आहे. काही विषयांच्या इन्साइट पटकन येतात माणसाला. आपण म्हणतो की त्याचा तो विषय चांगला आहे, त्याला त्या विषयात गती आहे, ही इज गुड इन दॅट सब्जेक्ट. तर आपण काय करतोय की आपण म्हणतोय की त्याची जी नॅचरल एबिलिटी आहे त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन आपण बघतोय. त्याच्या मागे ऍक्च्युली आर्टचा क्रिएटिव्ह अप्रोच नॅचरली असतो. ओके, म्हणजे उदाहरणार्थ आता बिझनेस स्टडी आला तर मॅडम तुम्ही हा बिझनेस स्टडी कसं शिकवता, हे जे इन्साइट आहे व्हॉट इज ऑर्गनायझेशन हे तुम्ही कसं शिकवता? डू यू यूज एनी इमेजेस? So initially when I teach it for grade 11th, I kind of introduce business studies or organization, like I said, as a unit through something called as an analogy of the class that I teach in. So we are together as students and teachers. I consider them as one unit. Similarly, familial unit, which has certain functions that everybody performs in a family, that can also be considered as a small organization. And so from very generic understanding of everyday activities to what could be an organization, which we call as a business enterprise, is what I try and relate. And from there on, of course, we take it forward. But do you discuss this idea or do you discuss this concept like this, or you show any visual image? So depends, sir. If I have a smart board at hand, I may show a picture which I would ask students to brainstorm, or probably at times just discuss. Okay, great. So because when you were just expressing this concept that classroom and including teacher is one unit and one group of people, similarly example of family, immediately in my mind an image came of a classroom, of a family photograph and things like that. So I feel what what you actually did is either showing on the smart board or without showing, you used an image verbally also through explanation and communicated a concept that actually it is a unit of different things coming together. They are either in the relation to family, genetical relations are there, otherwise they're just a group of or a unit of various things coming together. And I feel that is something fantastic because if we start understanding like this concept and essence, immediately we will know
how and what kind of image one can use. If we want to talk about beautiful working of organization, possibly one may use a musical composition as an example or things like that. But what you just now did is amazing, because we arrived at a concept, and the way we arrived at a concept, which is a non-verbal understanding in a way, it provided an image and it created a tool to learn. Very beautiful. Uh, Soumya ma'am, will you share with us how you introduce English learning? Because too many concepts are there. You have listed down. Initially, like from first to fourth, we concentrate more on reading, Okay. because more than meaning, they should be able to read and understand the sounds like phonics. And higher classes, we go on telling them stories, giving examples. So in that way, it becomes interesting. Okay. So, but can we discuss a little bit more about reading? Like, I feel in the reading, there are two elements. One is identifying a visual sign or a visual shape and associating it with the sound. Am I right? Yes. Okay. So, fine. So suppose how one student who is not able to read, how can we help? What are the methods which we use to help? Initially, we can tell them to draw something like introducing the topic. For example, if the topic is about a book, so immediately reading the textbooks and all, better than that, we can tell them draw a book. So let's see what comes to their mind first. Okay. So then we can tell them to talk about what you have drawn, give a color on your own. So this will help like develop the interest of the subject plus understanding also. Okay, great. Because it is a fascinating you have brought in front of me, because when we teach arts in a college level or as a fine art, uh, like the relationship of a written alphabet and a sound is a fascinating subject, which is not only used in early learning ages, but even in a yoga, like in a tantra and mantra, alphabet, visual alphabet, and sound related with it is a fascinating concept, and that is what we will explore in fine art level. So it's amazing what you shared just now. I am going to share some of the work which my young students have done in art class, where I will show you that it is not a good looking art necessarily. Like one day, I work a lot about conditioning, which happens to all of us. Like you must have observed that many children, while learning coloring, they will color the cloud blue and they will keep the sky white. That is because of the optical illusion which that contrast brings in. So I said that we will work on this concept that what is the color of the cloud? And as we started observing, we realized that there is no particular color of the cloud as such. In the daytime, if it is not rainy season or something, cloud may definitely look white. But it is related with the conditions of the weather and the season, the color of the cloud, and even the time of the day. So what we are saying is that while I'm showing you these pictures, most of them, whatever shapes they have drawn, they do not look like a cloud at all. But it is an image based on the understanding which developed about a cloud. So I feel, can I use this for geography or environmental science or things like that? Like, we do another exercise
which later on I realized is related with geography. For example, I simply asked one question. We were looking at some photographs that most of the mountains have a pond at the base of them. If there is no pond, then there will be a lake. And we just asked a question, why there is a lake at the base of the mountain most of the times all over the world. And we suddenly realized that, oh, its connection with rain, its connection with collecting the water. Then we realized that is the origin of the river. And we started understanding the difference between pond and a lake and a stream and a river and different plains, ground plains. And we said, oh, wow, I just asked one visual question. The question was visual based on what we saw. The question was not about a concept. The question was simple, that why there is a lake at the base of the mountain. And it led us to so many understanding and so many experiences. You know, children generally draw a tree which looks like a cloud, foliage is like a cloud, and then there are only two branches and one bark straight away. So we wanted to break that conditioning and develop an understanding based on experience. So we went to trees, we looked at them at a very close encounters. And then we said that we will not draw a picture of a tree, rather we will draw a map of a tree. What is there on the tree? And then this is a result of it. There are so many aspects related to the life around and of the tree is put down on the paper by a child. Let me tell you, these are like grade 1 and grade 2, these cloud pictures. This is grade 3 and grade 4. This is slightly higher grade, where this is grade 5 and a 6. I asked them to draw a cupboard, or rather it should be a bookshelf also, or a book cupboard, where other things are also kept, to draw it as it appears, and also to represent it as a visual data. And once children understood what exactly is visual data, they figured out how they will represent visual data on their own. And I was surprised and shocked and fascinated by it, that what they are able to do. That all the pink books are represented in pink dots, and bigger dots, bigger books, and smaller dots, smaller books, and things like that. We always look at this kind of pot turned into a face, turned into an actually a murti, an idol, worship, and we converted the same to teach how to draw a face. There is no particular shape to a human face. Very similar to various kind of pots, there are various kind of shapes. School children and most of the school art education, epitome is three-dimensional image. Children are excited about pencil shading and doing still life and things like that. And that, you know, entire base of that activity is about illusion of light and shade and volume it creates. So we have created like a mathematical solution. We teach children there are three dimensions, and therefore there are three kinds of lines. When those three lines come together, then only three dimension appears in the picture. And this picture demonstrates that
Wherever all the three lines come together properly, you get an illusion of 3D. Otherwise, you get an illusion of two-dimensional shapes. Rather, the picture on the left-hand top corner starts with a 2D shape, and then slowly it, starts adding the other two lines and creates three dimensions. In the same way, it is applied over here by children. And it is literally demonstrated for the purpose of still life in this way. Where you can see the top row is having only two lines. So image doesn't look that three-dimensional, but the lower line of the pots, they do definitely look three-dimensional compared to the top line because they have all the three lines: vertical lines, horizontal lines, and diagonal lines. We also introduce the popular thing perspective. It is also related to mathematics. It is related to optics. And then children applied the application of perspective to Indian mythological story image, where Arjuna is hitting the fish, eye of the fish. So, purpose of sharing this is what you must have experienced today, that once we start listing out the concept, and once we start asking what is the essence of the subject, why this subject has to be taught for so many years, we start understanding what perspective we want to give to the child, to the student. Once that is defined, you will immediately understand how many kind of images play a role in understanding those concepts. Some images will be visual, some will be sound oriented, some will be enactment oriented, some will be literary, and all of that will be using art as a tool to teach subjects. So if we shift our focus from information of the subject to concept, art will become a major tool to teach all the subjects. If we do not focus on concept, and if we focus more on the information, then we will have question how art can become a tool to teach the subjects. I'm going to stop over here, and I thank all of you. But before I stop, I will share briefly the result of my research, which because the exercise which I have asked you to do, I have done the same, say 20 years back. And the result of it is this. What you are seeing is what I call as evolutionary learning timeline. And I will zoom in so that you will see. I hope the images are clear now. The top part of the timeline shows world art. Different cultures, all cultures included. And what I'm showing you in the lower level is the children's art. Most of them are my students. And when I started looking at it, because I realized long back that mankind understood things. He learned things even though he was not knowing any language. And therefore he evolved. And therefore every new level of knowledge, art kept changing. So art doesn't happen unless and until you know something, you understand something. And then I figured
so many similarities, like early prehistoric man's arts is having palm prints, and even children use palm print to identify similar shapes. Only children do animal drawing. As they grow older, they get disconnected unless and until they have pets, and then only they draw animals. Early drawing of mankind was like a silhouette, the way child has drawn these people in the boat. Then first portraiture, which is based on information, visual information. So even children draw based on visual information, like the Egyptian and Mesopotamian artists, where this farmer is supposed to be behind the trees, but artist is not drawing based on perception, he is drawing based on information, and therefore he just puts a tree in front below, then he draws a line of the ground, and then he draws the farmer plowing the field. Children also do the same. Then as they grow, their brain evolves and they start developing concept understanding. They start understanding queries, their questions increase. They are not just gathering information, they are asking why something is like this, which is very similar to Greek and Indian culture, which developed what we call as philosophy, inquiry, and it resulted in Greek and Indian art, which is so beautiful and so realistic in a way. It is not just about a skill of copying, it is about developing a perspective, a worldview, which resulted in Greek art and Indian arts development. Then children grow, and from fourth, fifth grade onward, they develop keen interest in shading. Then we teach them very similar to relearning, based on scientific approach, Renaissance art, perspective, and everything is a result of it. Then a modern science comes and the analytical approach develops, and art also results because of that. What Picasso and everybody did is a result of it. And even children, we teach something similar, and because of which they develop what we call as visual language. So I will stop over here my presentation. If any questions are there, or if any disagreements or anything, please do express freely. As I said earlier, I'm used to saying some controversial things, so I'm used to it, no issues. So now it is up to you. What do you say? Yes, ma'am. Yes, Aditi, ma'am. So, sir, here's one challenge as a teacher, I feel. Yeah. The teacher to student ratio in today's class is so high. Yeah. That it becomes really very difficult for a teacher to incorporate visual arts or performing arts and integrate it with and make it interdisciplinary. It's a challenge by itself. The second challenge is finishing the curriculum. It is a challenge, sir, because in any institution you are given deadlines and then you're running behind finishing the curriculum. So the main focus still remains. I agree. Of course, integrating it with art takes a second seat. Though we all teachers, I think we all agree that every teacher to some extent wants to have art related representations of their content, but it is very, very tough. So in such situations, we are only able to do a limited aspect of integration of art, even if it's a pedagogy. It is very difficult. I agree. So I do understand our limitations for the sake of student and teacher ratio, but is there something that can be done? Yes. To overcome this? Yes. You know what I am striving to do, because I realize that I do work in a college, but schools are such organizations that they are extremely busy and they don't have time to think about anything else, literally. So I have developed program, which if the Foundation allows, I want to conduct workshops for all of you, because I feel if
we can work together and create a content, say for first 3 months before you go to your classes, where already integrated curriculum lesson plans are ready with you. Then it will be fantastic, isn't it? That at least for 3 months you have something which you can utilize. By the time, if we can meet again, we can keep on having this journey together. Because the challenge is our textbooks are not created with this perspective. Our entire mechanism doesn't say that inside is more important. It says, have you provided information and all that. So this is one of the solutions I want to provide to all of you, where you will have a lot of material because of that. And then, it will be something which you can utilize. Because it is not now only on teachers, on us, but even about, school managements to think about this in a different way. Because unless and until a new way of content is designed, people are not going to learn to innovate and create and be creative and things like that. So that is what my response to your query or your sharing is. I am ready to work with all of you. Yes, sir. Thank you so much. So generally, in India, people don't ask questions. If that is not there, then Lakshmi Madam, shall we conclude for today? We can't hear you. At least I can't. So are there some books like where we can teach students about drawing and art and sculpture? Yes, I think I am creating books which will get published in, I think, 1 or 2 months, and they will be available to you people. Sure. Because as you said, even art has to become a very differently taught subject. So that is what I'm trying to provide. 24. Sir, am I audible? Yes. Yes. एक second, I think. एक Yeah. second. I think one of the machine will have to be muted. Three machines are on over here. That's the reason. Yeah. Okay. So I think we can then come to an end. We can. Would you be sharing a few resources, books or something? Yeah. Yes, but not now. Means they are yet to be published. They will get published. Okay. चालेल. I thought you were posting a few No, things. no. I'm not posting today. Great. But I am suggesting that if teachers are interested, we can have a program where we collectively can create certain material, Absolutely. art-integrated content which they can use in their schools. True, sir. Like last time, we already did have a conversation on this, and very Yes. soon we'll go ahead with the same, so that we can support all the teachers across Maharashtra and India. Yes. Great. So thank you so much, sir. This was just not, there was so much more than art to this session. And I really totally enjoyed. Maybe my camera was shut, but then the apple thing, I had to tell you this. So I was the one who thought about a green apple and not a red apple. Oh. But yes, it was indeed a great session. Thank you so much. Yes. And indeed, the entire team of SR Darby Foundation is
truly, Correct. I mean, in gratitude towards your entire session. We're so happy that all of us, literally the entire team, has been attending your session together, because Great. it's been that interesting and really great. Well, pleasure Thank is you so mine, much. definitely. Yes, sir. Pleasure is mine, definitely. Indeed. Very soon we would love to Because have you in the office as well. yeah, because when I get to, you know, exchange my ideas with fellow teachers, I also learn a lot, because I know this challenge of student-teacher ratio. And I feel every teacher should be given a mic at least in the school, because you know, the amount of stress they have on the, it is something True. amazing. So how they deal with it. So I really thank all of you, though I haven't seen all of you because your cameras were off, but I really enjoyed conducting this session, and I really thank SRW Foundation. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much to all the participants who've been a part of this session. I'm sure all of you all are taking something really rich to your classrooms after this session today. A small request is, like we always do, is that we've put up the feedback form. So we look forward, we look forward to you filling up the feedback form with the correct details, so that we can, based on the feedback form and your name written on it, we will be creating your certificates. And by Tuesday, you should be receiving the certificates over the app. The app details have also been posted in the chat section. You can surely download the app, fill in your registration and get the registrations done. Tuesday पर्यंत आम्ही तुमचे certificate त्याच्यात upload करू, and we will also be sending out a message with the steps of how you can download your certificate. So not just, please just don't use the app only for the certification purposes, but this is Teacher Talk app is an exclusive app for teachers. And we would surely, as all of you are teachers, we would surely urge that you all use this app for its best purposes. You can share all that you do in your classroom with the other teachers. You can support them. At the same time, there are GRs that we post. डिफरंट इव्हेंट्स जे होणार आहेत वेबिनार्स, त्याचेही रजिस्ट्रेशन तुम्ही ऍपवरही करू शकता. Other than that, there are different committees that you can be a part of. You can be a part of the discussion forums. A lot of contests that we run exclusively for teachers, you can surely be a part of the same. Very soon we'll be starting with the district level award function, and the details for the same will also be put up on the app. So I would request all of you all to please download the app and stay updated over it. You will be receiving the updates over the app, as well as we'll be sending it out to you over messages and mails. We have the next webinar tomorrow on gendering and socialization, and the details of the same have already been sent out to you over messages. Please do go through it and do join in for tomorrow's session. It's by Rajeshri Pagaria ma'am, and we would really be happy to see all of you all again there. Thank you so much, and I hope all of you all have a great weekend. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you so much, sir.